We are gonna drain the swamp, zo luidde zijn verkiezingsbelofte. Gaat deze Trump wel een einde maken aan de deep state? En wat staat hem dan wat dat betreft te wachten? I will totally obliterate the deep state. I will fire the deep state. Deep state. The deep state is destroying our nation. Either the deep state destroys America or we destroy the deep state. Obliterate the deep state, drain the swamp and starve the warmongers. Drain the swamp, David Boerstra aan onze desk aangeschoven. Waarom is dit zo'n probleem voor Trump, de deep state? Wat ik net aangaf, hij is natuurlijk in zijn eerste periode bijzonder tegengewerkt door de mensen die hij om zich heen had. Kan ook een stukje onervarenheid zijn geweest. Hij zat er voor het eerst. Maar die deep state, dat is eigenlijk een netwerk van mensen, organisaties die er door de jaren heen, en zij kijken ver vooruit, niet alleen maar één presidentschap, macht consolideren, macht proberen bij zich te houden en proberen uit te breiden. Dat is de deep state waar hij tegen zich verzet. En hij zegt nu zelfs van ja, of de deep state wordt vernietigd of Amerika wordt vernietigd. Dus wij moeten die deep state aanpakken. Vivek, een van zijn teammates, om het maar even zo te noemen, die zei ook nog een paar dagen geleden: we're not running against a candidate, doelend op Biden, dan wel Harris, maar we're running against a machine. Refererend naar dat moeras. Washington was een moeras en de deep state bevindt zich in Washington. Maar eigenlijk moet je die metafoor breder zien. Amerika heeft een schaduwmacht in hun ogen. De mensen en de organisaties die achter de voorkant, achter het Witte Huis aan de touwtjes trekken. Daar verzet men zich tegen. En ja, dat is interessant. In Nederland kun je natuurlijk die vergelijking ook maken. We hebben onlangs gezien dat Fleur Agema moest toegeven dat ze bij de aanvang van haar ministerspost haar oren moest laten hangen naar de wensen van de NCTV. Dus ze heeft invloed, maar ze is niet de enige met invloed. De NCTV, een soort van geheime dienst, die heeft ook vergaande invloed als het gaat om het beleid, hoe men het in Nederland wil regelen. En bovendien hebben wij een minister-president, ongekozen, die bij de geheime diensten heeft aangevoerd. Hij was de directeur van de AIVD, MIVD. Dus die deep state, dat is niet een complottheorie. Dat wil ik meteen alvast ontkrachten. En hoe ziet Trump daar dan de oplossing in? Wil hij gewoon gaan snijden in die organisatie of wil hij hem gewoon opheffen? Je kunt hem niet zomaar opheffen. Want je kunt niet zomaar zeggen van jij en jij, jullie zijn de deep state. Als ik jullie wegsnijd, dan is het probleem opgelost. Het is een ondoorzichtig probleem. Net als de Bilderberg-club. Je weet dat die bestaat, maar je weet niet precies wat erin wordt besproken. Wie er continu aan gelieerd zijn. En dat is zijn probleem natuurlijk. Maar hij heeft wel alvast een soort van de oorlog verklaard met die deep state. Want het gaat niet samen. Hij zegt het is of Amerika of de deep state. Ja. In februari van dit jaar deed een insider, een voormalig medewerker van het Amerikaanse State Department, tijdens een interview met Tucker Carlson een boekje open over de deep state en de vergaande invloed die het zou hebben op de Amerikaanse verkiezingen. It became full throttle when Trump was elected. And what little resistance there was washed over by the rise and saturation of Russiagate, which basically allowed them to not have to deal with the moral ambiguities of censoring your own people, because if Trump was a Russian asset, you no longer really had a traditional free speech issue. It was a national security issue. It was only after Russiagate died in July 2019 when Robert Mueller basically choked on the stand for 3 hours and revealed he had absolutely nothing after 2.5 years of investigation, that the foreign to domestic switcheroo took place, where they took all of this censorship architecture spanning DHS, the FBI, the CIA, the DOD, the DOJ, and then the thousands of government-funded NGO and private sector mercenary firms were all basically transited from a foreign predicate, a Russian disinformation predicate, to a democracy predicate by saying that disinformation is not just a threat when it comes from the Russians, it's actually an intrinsic threat to democracy itself. And so by that, they were able to launder the entire democracy promotion regime change toolkit just in time for the 2020 election. Dus eigenlijk 1,5 minuut van een ruim 2 uur durend interview. Kun je ons een resume geven van wat daar allemaal in werd besproken?
Ja, dit is Mike Pence, former State Department official. Dus hij werkte voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus hij is een insider. Hij weet hoe het er daaraan toe gaat. En hij legt eigenlijk de structuur uit van de censuurindustrie. Wat je ook de deep state zou kunnen noemen. Hij legt uit hoe eigenlijk sinds 1948, maar vooral daarna in de tijd van de Koude Oorlog, alles ging over de hearts and minds. Invloedssferen en de informatieoorlog. Het communisme buiten houden, kapitalisme introduceren. Wie deed dat? Dat deed de CIA. En dat deed de State Department, waar hij onderdeel van was, Buitenlandse Zaken. Dus, hearts and minds, kun je dat eens toelichten? Nou ja, je wil de mensen voor je winnen, maar daarvoor moet je in hun hart zitten en in hun hoofd. Dus met informatie kun je dat bereiken. Dat heet soft power. Hij legt uit hoe de CIA dat in het verleden deed. En eigenlijk tot op heden dat alleen maar buiten Amerika deed. Want de CIA heeft geen mandaat om dat binnen Amerika te doen. En noemt hij daar ook voorbeelden bij hoe ze dat gedaan hebben? Jazeker. In Italië hebben ze bijvoorbeeld proberen te voorkomen dat de communisten daar aan de macht zouden komen. In Griekenland is de CIA actief geweest. Eigenlijk moet je je afvragen welk land niet. Oekraïne is daar ook een voorbeeld van. Victoria Nuland is onderdeel van de State Department geweest die bepaalde wie er na de Maidan-revolutie in de regering kwam. Trouwens, interessant, Oekraïne, dat heeft al een enorme geschiedenis. Al in de 50er jaren, dat is op een gegeven moment bekendgemaakt, heeft de CIA undercover operaties uitgevoerd en hebben ze daar voormalige West-Oekraïnse nazi's laten landen met parachutes om te proberen een opstand te creëren tegen de Sovjet-Unie. Dat is op een gegeven moment naar buiten gekomen en gek genoeg heeft dat helemaal tot weinig ophef gegeven. Maar we moeten hier heel ver voor in de terug in de tijd. Ja, maar dat is heel belangrijk, want het heeft een enorme geschiedenis, dit soort dingen. Ja, dus je moet begrijpen hoe de CIA opereert van oudsher. Uit de tijd van de Sovjets. Je had Fidel Castro in Cuba. Je had het Russische gevaar aan de andere kant. Maar de CIA had niks te zoeken in het binnenland. Tot Trump. Want die werd natuurlijk beticht van de Russia collusion. In 2016 had je Russiagate. Trump werd ervan beschuldigd dat hij een Russische asset zou zijn, of in ieder geval zou samenwerken met de Russen. Wat gebeurde er toen? Toen zei men van, maar wacht even, als de Russen op die manier in Amerika invloed kunnen uitoefenen, dan moeten we het hele spel gaan draaien. En dan hebben we veel meer organisaties nodig. Dan moet de FBI zich hiermee gaan bemoeien. De Department of Homeland Security, de Department of Defense. Ja. En hij noemt dus een hele riedel op aan overheidsinstanties die vanaf dat moment eigenlijk hebben besloten van oké, vanaf nu mogen we ook dat alles wat we buiten Amerika deden aan regime change operaties, informatieoorlogen, dat mogen we nu ook in Amerika doen. Nu wordt dit Trumps tweede termijn. Hij heeft al een termijn van 4 jaar gehad. Hoe ging hij daar de vorige termijn mee om? Nou ja, de vorige termijn denk ik dat hij hele grote vergissingen heeft begaan. Dat hij mensen om zich heen heeft gehad waarvan hij misschien niet zo goed wist wat die op hun konto hadden. Om maar een voorbeeld aan te halen, de directeur van de CIA, die werd door hem benoemd, dat was Mike Pompeo. Onlangs hebben we hier nog stilgestaan bij Assange, de politiek gevangene. Door Amerika was hij politiek gevangene. Ze hadden hem een pardon kunnen geven. Ze hadden kunnen zeggen, we stoppen met de vervolging. Maar integendeel, wat deed Mike Pompeo? Die was een plan aan het beramen om Assange om te leggen. Dat soort lui stonden het dichtst bij Trump als het gaat om de grote bazen van de CIA. De FBI had die al tegen zich in 2016, tot de Durham Report. En ze toen moesten eigenlijk bekennen met schaamrood op de kaken van, oh ja, hij is geen Russisch asset. Maar de FBI werd eigenlijk als een soort van wapen van de Democraten ingezet. Ja, nou, hij behandelde in zijn eerste verkiezing natuurlijk vooral buitenlandse thema's, ook in zijn verkiezingsprogramma. Was dit überhaupt onderdeel van zijn eerste verkiezingsprogramma, Drain the Swamp? Ja, zeker. Het is hem in de eerste keer dus niet gelukt. En in het begin van deze campagne zag je ook dat hij het vaak bezigde, deze retoriek. Maar richting deze uitslag heb ik het steeds minder gehoord. En dat baart mij zorgen van wie gaat hij om zich heen verzamelen. Ja, doet hij dat nu anders? Verzamelt hij een ander soort mensen om zich heen, wat dat betreft? Hij heeft natuurlijk heel veel kapitaal nodig. Wil je verkiezingen winnen in Amerika, dan heb je sinds Obama ontzettend veel geld nodig. Nou, een van de personen die hij dicht bij zich heeft is J.D. Vance. Nou, hoe komt J.D. Vance aan zijn geld? Die is naar voren geschoven door Peter Thiel. Peter Thiel is een miljardair, die heeft zijn geld verdiend via de CIA met Palantir. Dus ja, dan maak ik me druk. Dan denk ik van die lijntjes die zijn veel te kort met de CIA. En als je daar je geld vandaan krijgt, als die iemand naar voren schuift, ja,
dan ben ik heel benieuwd van wat moeten we daarvan verwachten. Ja, nou, de rol van Kennedy met betrekking tot transparantie in de deep state is ook een gekoesterde wens van voormalig assistent minister van Volkshuisvesting. Zij sprak eerder dit jaar nog haar support uit via het YouTube-kanaal van Robert Kennedy. En we hebben het over Catherine Austin Fitts. So the single most important thing we need in this country is transparency. And the reason I'm so enthusiastic about Kennedy's campaign is I think he's doing an absolutely outstanding job of not only bringing transparency to what's happening in America, but making it interesting. Trump brought a lot of transparency, but nothing like what Kennedy's doing. Kennedy's taking it to a whole new level. If you just look at what Bobby has accomplished so far, it's a miracle because he's been censored and suppressed. He's built thousands of pathways, through the dam. And now it's broken through and you can't stop it. En daarom verbonden met studio vanuit Red State, Tennessee, Catherine Austin Fitts herself. Miss Fitts, welcome. Your first. Fabio, great to be with you. Hi. Your first reaction to the results, please. So this is not surprising. The reports coming in from the early voting around the country reflected what we see in both the Electoral College and the popular vote. You have a Republican landslide with not only the Republicans taking the White House, but taking the Senate and improving their position, it looks like, in the House, though we don't have the final tally for the House. And this means that the new president comes in with a mandate for great change. And I told you earlier, what will happen today, the real campaign starts today. Because the president has to fill 1,000 very important positions, which will then fill 10,000 positions. And if you look at the deep state and you look at what the people want, everybody's trying to get their people into position. And it's not clear, which side is going to win the personnel. And there are a couple of major issues. Obviously, the new president can't do anything until the January 21st. But they can have an influence on what's happening both in the current administration and with people around the world. The Trump still has many different lawsuits to deal with. Yeah. And how those lawsuits, both civil and criminal, are going to play out, is yet to be decided. And there's a real process that has to go on that's going to put a lot of controls on the president. The second thing is you have war in the Ukraine, war threatened with Iran in the Middle East. And we know many people voted for Trump because they were hoping that we could turn that situation down, and go back to trading instead of making war. And so there will be real pressure on the president to indicate which way he's going. And we don't know. We don't know yet if the president is serious about changing the deep state or simply facilitating a new phase of the deep state. Until we see what he's going to do on the wars, until we see the staffing, and until we see him talk about or bring transparency. So, for example, he promised in the first administration that he would make public the Kennedy files and then decided not to. And if you listen to his reasons, he believed that was the responsible thing to do. Now he's saying he's going to release them. And those files could have a dramatic impact on America, not just politically, but culturally. Yeah, that's the main question is here. Is he going to drain the swamp? And so what are your feelings around that question? So it's very interesting. If you see some of the people around the president, they're the ones who really do want to drain the swamp. But if you see many people around the president, they're the ones who are building the swamp. So if you drill down to some of his policies, for example, promoting digital IDs and using election fraud and immigration as a reason for a digital ID, or you see his promotion of private crypto in a major way involved in the federal finances, if you see his attacks on civil service and want to swap in private contractors for the civil service, I would say that's building and expanding the power of the deep state. So there are going to be a couple of key issues. He got us out of the WHO before. It's imperative he get us out of the WHO again. Will he do that? Will he get us back out of the Paris Agreement as he did in the first administration? So you're going to see, when I say the campaign starts today, you're going to see a real competition between the people around him who want to build the deep state
The big issue in America right now is the central bankers would like to assert much more control over fiscal policy and achieve much more transparency. Much more independence than they have under the law. They're still accountable to Congress. And they're going to work hard to get Trump to help them do that. And stripping out the civil service and replacing it with big tech will help them do that. Interesting you said, because earlier you mentioned that the corruption is not in Washington. What do you mean by that? So if you look at the dependency of the American economy on organized crime and war, you know, the deep state is not something that happens in Washington. It's something that happens within the cash flows of every county in America. So the 3,100 counties and 50 states, and those counties and states are highly dependent on the machinery, the financial machinery of the deep state. And so the corruption, whether it's organized crime or war, is really bottom up. And many people in America say they want Trump to reduce our dependency on organized crime, reduce our dependency on money laundering. At the same time, they're not prepared to deal with the financial ramifications if he does. So if you're the president, you walk into the Oval Office and your political guy is going to say, well, Mr. President, the American people have spent billions to get you elected. Now they want their government grant. They want their government purchase. They want their community block grant. They want something that's going to come to them through the budget, whether appropriations and federal credit. You're going to turn to your Secretary of Treasury and say, okay, well, how do I fund this? And he's going to say, well, you better be nice to the people who control the war machine and the organized crime cash flows who launder the money. So you are highly dependent on a machinery that the American people continue to want the money. Yeah. So how does the president change that unless 3,100 counties are willing to change their dependency on it? Good question. Right. Yeah, because basically it's not up to Trump. Well, here's the thing. Where you get really powerful change, and we've seen this in the last year, is where you get an alignment between interests in Washington. So you get a couple of really great congressmen. We still have some very good legislators, both in the Senate and House, and where you get alignment between them and the state legislators, the governors, and the AGs. So one of the reasons you saw real support for the Republicans, if you look at the great freedom fighters across the country, in the treasurer's office, in the AG's office, in the state legislator's office, in the governor's office, what they will all tell you is if we have a Republican White House, we can get far more done in terms of turning the machinery. So where you can get that alignment between the states and the state officials and the president, and you get popular support, that's when you can start to turn the machinery. Without those alignments, it's not going to happen. David? Hi, Catherine. Yeah, I was wondering, how much power or influence do you think Robert Kennedy has? So it will be interesting. Say the most important thing to watch is what are those 1,000 people who are picked, particularly the top 10 positions. And what the co-chair of the transition team has said is that Kennedy's influence, or the influence Kennedy would like, is to have a say in how those positions get filled. And so we will see as we watch the transition unfold. Trump has made clear, he interviewed with Joe Rogan right before the election, and he said, you know, I love Bobby as long as he stays in this lane. He said, I hate him on environment because I love oil and gas and Bobby doesn't. So he said, Bobby's got to stay in the health lane. But so far, Trump has indicated, you know, as long as Bobby stays in the health lane, he will have a lot of influence. Now, what that means, we will know when we see what positions get staffed and how they get staffed. Well, you know him very well, Bobby F. Kennedy. So what do you think he's going to do now? So I think he's going to make, if you look at the results state by state, if you look at how the election worked, I think that the Kennedy group had a major hand in delivering a real Republican landslide here. And which is interesting because they tried very hard to work with the Democratic Party and coordinate with the Democratic Party, and were resoundingly rejected, and that's what put them over on the Republican side. But so I think he's made a major contribution, and he is going to try and get his people into place and fight for certain policies.
But again, it's all going to come down to whether they get the right people in the place in the next 3 months. And will Congress approve them? Remember, many of those positions are approved by the Senate and have to go through Senate confirmation. So you need enough alignment between the Senate and the, what the Trump team and the transition team want to do for that to happen. Yeah. How important is it to have the Senate and the House in this case? Very important. Very important. And that's good news if Trump wants to get us out of the WHO, get us out of the Paris Agreement. But if Trump is here to sell on behalf of the central bankers, sell us on a all digital financial and monetary system and on a digital ID and all these other sort of mechanics that they need to finally snap the control grid into place, then we're in real trouble. And that's why I say the campaign begins today. David, would you like to reflect on that? I was wondering, Whitney Webb posted today on X, the people who've been deluded into thinking that the deep state is purely partisan are in for a big surprise again. She wrote, pay attention to policy action over rhetoric now that the election is over. Whitney Webb warned us for the CBDC and the digital ID. Do we have any idea of Trump's position on cases like the central bank digital currency? I could not agree with Whitney Webb more. She's been giving great coverage on all of this. And if you look at what Trump has said on the digital ID, I think it's very and deeply concerning, and Whitney understands that and has covered that extensively. And so we need to be watching what Trump is saying. If you look at the different pieces of what I call the digital concentration camp that's snapping into place, Trump has been on the wrong side of many of these specific points. We do not want an all financial monetary system. We do not want a digital ID. And the last thing we want is somebody, auditing or running the Federal Reserve who is on record as wanting to put a mesh network in the back of your head and hook you up to satellites. So I think, again, what you see around the president is a multiple personality disorder of people who want to build the control grid and are deep in the defense industry like Musk and Peter Thiel, but also people like Kennedy who would like to see freedom and are sincere about that. And the question is, who will win those 1,000 seats and who will win in the policy set in the first 90 days? And if the freedom fighters can win, can they get enough people in the Senate to go along with them? Interesting combination, Musk and Kennedy, David. Yeah, my last question about this. How can we resist this kind of dangers globally? Because it's a global problem, the central bank digital currency, the digital IDs. So the first thing we can do, and I think this is what Black Box has done a tremendous job of doing, is bring transparency. Because we do know the president likes transparency. We do know he will take on open debate and discussion of all of these issues. That's one of his strengths. Yeah. And I think the more we bring transparency and the more we can point out the multiple personality disorder, and he knows this. He ended up with the wrong people in his administration and suffered as a result. One of the reasons he did not as well in 2020 as he might have. So I think the first and foremost thing we have to do is bring transparency. I will say this, because of the Constitution and the way the United States legal system works, there is a tremendous opportunity, given the strength and the pushback that's coming in the states, for the U.S. to, bottom up, try and turn the machinery. We've been racing toward central control, and there's now a real pushback to turn. And I think if we can get the media, like a Black Box and like the groups represented here, and the people working for freedom across Europe, and working together to help turn that, we have a mighty voice to bring. And I for one, am very, very optimistic. Is 4 years enough to get to that transparency? To get to I think if we really wanted to, if we really worked together, we could get that transparency in a year or two. Yeah, and do you contribute to that in any way? I've been doing everything I possibly can since the financial coup started in 1998
So the central bankers started to take over control of the fiscal line in 1998. That's what we've been grappling with. And I, for one, and the Solari team have been doing everything we can do to help people understand. You know, there are many people fighting for freedom, but they don't understand central banking and how the nuts and bolts of the financial system work. And that's where we try and come in. So please stick with us for the next subject, because there's a lot more to ask about other things. Okay. Thanks so far. Please stick with us. En jij bedankt. Dankjewel, David Boerstra. Vind je het ook belangrijk dat we dit nieuws kunnen blijven brengen als enig echt onafhankelijk nieuwsplatform? En wil jij daaraan bijdragen? Doneer dan ook via onze website of via de scan van het Blackbox logo hier in beeld. Dankjewel.